నమస్తే అండి. మీరు తెలుగు వాడుక భాషలో వాడికి మెదడు మోకాల్లో ఉంటుంది అన్న వాడుక విన్నారా? దానికి ఇంగ్లీష్ ఈక్వలెంట్ ఏంటి? knucklehead. Knucklehead is an informal and derogatory term primarily used in American English to describe someone who is stupid, foolish, or inept. Who comes to my mind? President Donald J. Trump. Literally, knucklehead. దాని గురించే ఈ వీడియో. లిటిల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇంపార్టెంట్. కిల్మార్ అబ్రేగో గార్సియా మేరీలాండ్ నుంచి ఎల్ సాల్వడార్ ప్రిజన్కి పంపించారు, కాన్సన్ట్రేషన్ క్యాంప్కి పంపించారు. పంపిస్తే చాలా కోర్టు కేసులు నడిచాయి. చివరికి సుప్రీంకోర్టు వరకు వెళ్ళింది. సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పారు? ద ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ షుడ్ ఫెసిలిటేట్ ద రిటర్న్ ఆఫ్ కిల్మార్ అబ్రేగో గార్సియా. సో హీ నోట్ ద కోర్ట్ ఆర్డర్. ఆ సుప్రీంకోర్టు ఆ తీర్పు ఇచ్చిన తర్వాత యుద్ధం అంతా దాన్ని ధిక్కరించాడు. అది పక్కన పెట్టండి. తర్వాత యుద్ధం అంతా పబ్లిక్ రిలేషన్స్ మీద నడిచింది. ఏంటి? ఫేక్ న్యూస్ మీడియా అట్లా చెప్తున్నారు, అతను నిజంగా హార్డ్ అండ్ క్రిమినల్ గ్యాంగ్ మెంబర్, MS-13 గ్యాంగ్ మెంబర్ అని చెప్పి ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వాళ్ళు, అలాగే ఫాక్స్ న్యూస్ వాళ్ళు విపరీతంగా దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారు. సో దానికి మద్దతుగా ఓవల్ ఆఫీస్ నుంచి ఈ ఫోటో ప్రచురించాడు. పర్పోర్టెడ్లీ అది కిల్మార్ అబ్రేగో గార్సియా నకల్స్ ఫిస్ట్, దాని మీద MS-13 అని రాసి ఉన్నాయని చూడండి, మీరే చూడండి అని చెప్పి పెట్టాడు. అదే కొంచెం క్లోజప్ లో చూపించాలంటే ఇది MS-13. ఇవి అతనికి టాటూలు. ఇక్కడేంటి మరవానా వీడు ఏంటో ఐ హ్యావ్ నో ఐడియా. ఆఫ్ కోర్స్ క్రాస్ and then a skull. I don't know what it means. I don't know, maybe they are gang related. I have no idea. But ఈ MS-13 అనేది చాలా చీప్ ఫోటోషాప్. Believe it or not, దీన్ని the president of the United States, Donald J. Trump, whom I call knucklehead, in this case literally, figuratively, in every way, knucklehead, he thought this is a real picture. I am saying he thought. It doesn't appear to me like he really thought it is fake. How do I know that? నిన్న ABC టెర్రీ మొరాన్కి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో టెర్రీ మొరాన్ దీని గురించి అడిగాడు. It's a doozy. You must watch this. He wasn't a member of a gang. And then they looked, and on his knuckles, he had MS-13. There's a dispute. Well, wait a minute. He had MS-13 on his knuckles tattooed. He had some tattoos that are interpreted that way. But let's move on. Wait a minute. Hey, Terry. He did not have the letter MS-13. It says MS-13. That was Photoshopped. So let me That was Photoshopped. Terry, you can't do that. Hey, they're giving you the big break of a lifetime. You know, you're doing the interview. I picked you because, frankly, I never heard of you, but that's okay. I picked you, Terry, but you're not being very nice. He had MS-13 tattooed. We'll agree to disagree. I want to move on to something else. Terry, do you want me to show you the picture? I saw the picture. And you think it was Photoshop? Well, here we go. Don't Photoshop it. Go look at his hand. He had MS-13. He did have tattoos that can be interpreted that way. I'm not an expert on them. I want to turn to Ukraine, sir. Terry, I want to get to Ukraine. No. He had MS as clear as you can be, not interpreted. This is why people no longer believe the news, because when it's he was fake photographed news. in El Salvador, they aren't there. But let's just go. They aren't there when he's in El Salvador. They weren't there, but they're there now, right? No, but they're in your picture. Terry, Ukraine, sir. He's got MS-13 on his knuckles. All right. Okay? Well, we'll take a look. It's you just such a disservice. We'll take a look at that, sir. Why don't you just say, yes, he does, and, go on to something else? It's contested. Every second of it is worth watching. Every second of it. Go back and watch it. Such a crown jewel of an interview అండి. First of all, టెర్రీ మొరాన్ చేసిన ఇంటర్వ్యూ మీద ఫుల్ వీడియో ఒకటి చేయబోతున్నాను. He's my favorite interviewer right now. గత 10 సంవత్సరాలుగా ట్రంప్ కాళ్ళని నిప్పుల మీద పెట్టిన ఒకే ఒక వ్యక్తి టెర్రీ మొరాన్. బ్యూటిఫుల్ ఇంటర్వ్యూ ABCలో నిన్న చేసింది. Absolute must watch. Please do watch. Okay, coming back to this video. Terry, I gave you a big break. I don't know you. You're not being nice. Why don't you accept? Wait, it's not a Photoshop. What the hell is
This guy thinking, ladies and gentlemen, this man, the President of the United States, my president, is not well. He really thought this crappy Photoshop work is real. He really thought so. And if you are convinced, look at that MS-13. Somebody even identified this aerial photo. So it's like MS Paint or some of the cheapest version, not even Photoshop. Photoshop కొంచెం expensive software. Microsoft Paint comes with operating system. Microsoft Windows operating system తో వచ్చేది. దాన్ని for God's sake, this guy is the president of the United States. Okay, now, Jesus Christ, I can't believe this. So Terry Moran argument, he's not giving an inch to the president. Bravo, Terry Moran, beautifully done, fantastic interview. I'm telling you, every bit of your interview, I watched it. That's the way to hold people accountable. Beautiful interview. This is Kilmar Abrego Garcia before he was deported with the kid. You see any MS-13 written on his knuckles? And here is another one. Here is another one. Look at it closely. And here is the most recent one. ఇది ఈ పిక్చర్ మేర్లాండ్ సెనేటర్ క్రిస్ వాన్ హాలంతో రీసెంట్ గా ఆయన వెళ్ళి ఇతన్ని కలిశాడు ఒక రెస్టారెంట్ లో ప్రైవేట్ గా కలిశాడు అప్పుడు తీసిన పిక్చర్ అది. He doesn't have MS-13 tattoo on his left wrist. No. And నాకు ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది, వెయిట్ ఎ మినిట్, ఈ పిక్చర్ చూసి డొనాల్డ్ ట్రంప్ నిజంగా దిస్ ఇస్ నాట్ ఫోటోషాప్డ్ అనుకుంటున్నాడా, నిజంగా తన బాడీ అనుకుంటున్నాడా? అయ్యి ఉండొచ్చు. ఇఫ్ దిస్ ఈస్ హిస్ బాడీ, ఐ కెన్ సే దిస్ పిక్చర్ ఈస్ ఆల్సో రియల్. Actually, this is how Sylvester Stallone in his young days looked. This is Sylvester Stallone, and this is Donald Trump now, and this is Sylvester Stallone in his prime. And wait a minute, I found another one. Oh, yes. Donald J. Trump is MS-13. Aha! That explains everything. Or maybe this one. This is a perfect explanation. Now I know. Knucklehead. Jesus Christ, can you believe this guy became the president of the United States? And 31.8% of the voters voted for him?